Hello, hello, feliz domingo, ¿cómo están? Hoy no voy a poner mi cara por razones varias, y este live de hoy solo va a ser de 1 hora. Creo que tengo algo de eco, pero que alguien me diga si se escucha raro. Eh, pero voy a tratar de adelantar lo más posible en esta hora, y si no, bueno, después les contaré cómo termina el proyecto. Quería hacer algo divertido, algo así halloweenesco, así que este proyecto no tiene como objetivo hacer algo como grandilocuente ni complicado, sino simplemente divertirme. Halloween es mi época favorita del año y yo la disfruto muchísimo. Así que esa es la razón por la que quise hacer este proyecto. Básicamente, tengo un montón de elementos halloweenescos que tengo desde hace rato en mi poder y quise hacer algo para poner en mi pared. Así es que agarré este eh, sarcófago que creo que lo compré en Dallas, que creo que lo compré en Big Mouth Scrapper. Hi, Nettie. Hi, Elisa. I was saying that this is just, kind of a laid back working hour. I want to do something fun, something very Halloweeny, but just for fun, so to chat a little bit. It's not a big project, it's something to have fun. And I have this so many Halloween stuff, and I want to do something. And I grabbed this coffin from I think in Dallas in Big Mouth Scrappers, and I want to use it. And I have this. I already cut this. I have this board. This is a MDF board. Esta es una plancha de MDF, and this is a paper from Ella and Viv Paper Company. I don't know where I got this. Este es un papel de Ella and Viv Paper Company y no tengo la menor idea de dónde lo saqué. Pero bueno, ahí estaba, así que decidí hacerlo. So, hi Nadine, how are you? So I already cut it roughly to the size, and it was like this, it was bigger, and I also cut the castle. Era así más grande, 12 por 12, pero también corté el castillo y la idea es poner esto aquí, que el castillo vaya más o menos por aquí y que el sarcófago vaya aquí. The idea is put this here, the castle here, the coffin around here, more or less, and then work on everything. So let's see what we can do. Así que vamos a ver cómo nos sale esto. Since my board is bigger than my table, I will work like this. Sorry, Gay. Hola, Keila, ¿cómo estás? Ese es como mi tabla es más larga, voy a trabajar así de ladito. I'm going to work on the side. And I will have some glue. I will use Spectral Creation glue to glue this. As you know, I'm lazy, so I won't use a small brush. I need a big brush. And this is a little bit bigger than the board, so I can sand it later. I'm very lazy. Just remember, since this is MDF, it's not wood, so it will suck a lot of the glue, so use a lot of glue. Acuérdense que como esto es MDF y va a chupar bastante de la goma, no tengan miedo de poner mucha goma cuando van a pegar. There's no such thing as too much glue. No, eso de que mucha goma, eso no existe. El único papel que eso lo afecta es el vellum. The only paper that is affected with too much glue is vellum. Aquí have a squishy here.
But yes, I can prime before gluing, but the glue does the same effect as the primer that is seal the wood. So I think it's a waste of product because what you will do is just seal twice. Neti me está preguntando que si le pongo primer antes de pegarlo y le estoy diciendo que no es necesario porque el primer tiene la misma función de la goma que es sellar. Así que como ya vas a sellar con la goma, ponerle primer y encima ponerle goma, a mí me parece eh, un, un waste, o sea, un mal gasto de producto. You can do it, but it's not necessary. Si quieres estar más segura, lo puedes hacer, pero no es necesario. Some people say it's better be safe than sorry, so, but personally, I don't need it. If you don't have one of these things, you can use an old credit card or a ruler or something like that, or just push it with your hand. It doesn't matter. I am pushing it to the glue because this paper is a little bit thick. Yo estoy empujando la goma hacia, el papel hacia la goma bastante con esto, porque este papel es bien grueso, entonces quiero asegurarme que se pegue bien. I just want to be sure that it's stick very well. Y ahora le pongo una capa por encima del papel para protegerlo. And now I add a coat on top of the paper to protect it. You can use, if you don't want to use the glue, you can use gesso too, clear gesso. Si no quieren usar la goma, pueden usar clear gesso también, gesso transparente. Eso sí, asegúrense de darle pasadas largas. So be sure that you use large strokes because it will be somehow visible, porque son un poquito visibles. Para mí esto es tan relajante. For me, this is so relaxing. I can do this forever. So guys, what are you doing this Sunday? Are you going to Maddie's class? There's a reason I'm only doing 1 hour because I will be in Maddie's class at 4. Es la razón por la que solo estoy haciendo esto 1 hora porque a las 4 tengo clase con Maddie. In an ideal world, I will leave it to dry, but I will speed it up with the heat gun. En un mundo ideal, yo dejaría que esto se seque al natural, pero lo voy a acelerar un poco con la pistola de calor.
Kayla is trying to organize her scrap room. I give up. Yo me rendí, Kayla. O sea, el mío está cayéndose a pedazos. Uy, uy, oye, está live. Okay. Obviamente, como ven, esto no alcanza hasta abajo. Así que voy a hacer un blending con pintura. As you can see, the is not to the bottom of the panel, but I will try to do a blend. Ay, te estás mudando. Yo tengo que mudarme en algún momento a principios del otro año. Okay, let's move in, and I feel her because I should be moving at some point next year. Voy a hacer una mezcla de azul y negro para acá abajo. Y voy a pintar. I'm doing a blend of black and blue. And I'm going to, try to. Ya van a ver lo que voy a hacer después. And you will see what I'm going to do later. This is chalk paint. Esta es pintura de tiza. Lo que le va a dar un tono más mate. We will give the project a matte finish. And I'm going to, sorry for that. I'm going to just add a little bit here in the edges. Para que se seque para hacer esto. Oh, I'm going to dry it before do what I was supposed to do. Corren bien y cubren bastante. Kayla said that these paints have a very good cover up, and they do. But when you dry, you will see some spots here and there. It's normal. Esta pintura es de folk art. Esta pintura negra es de folk art y estoy usando Allegro Paints de estampería para el azul. Antes de seguir, le voy a quitar el exceso que está aquí. Before we continue, I'm gonna take the excess of this edge with a nail file. Es sencillito, no nos complicamos. Aunque usar obviamente una...
Como les dije, este es un papel bien durito. As I told you, this is a very thick paper, sorry. Así que hay que darle con fuercita. So you have to be a little bit rough. Please, guys, thumbs up to the video if you're so kind. Chicas, si son tan amables, denle un dedito arriba, un like al video. Y si pueden compartirlo también, if you can share, also great. Okay. Ooh, this was wet. Estaba un poquito mojado. I'll fix it later. Perfect. Now I'm just a little bit like distressing the edges, but with paint. Así que ahora voy a empezar como a distrezar los bordes, pero con pintura. Con el mismo pincel que estaba usando, sin añadirle nada más, le voy a pasar a todos los bordes. With the same paintbrush that I was using, without adding more paint, I'm just going to do this as I was distressing with the sponge, but with the pencil, with the paintbrush. Sorry. Listo. Ready. Y ahora voy a agarrar el azul y voy a hacer algo como si fuera un dry brush, como si fuera una brocha seca. And now I'm going to take in the blue and I'm going to use it like a dry brush. Just like this. Fíjense que no he limpiado la brocha. Check that I have not dried the brush. I'm just, using the same brush with a little bit of black that I already was using before. Y lo estoy haciendo así para arriba, para que parezcan, para cuando se seque parezca que fuera hierba. And I'm doing like this to the top, so when it dries, it looks like grass. See? Probably you won't see it here. Probablemente no lo vean bien, pero lo que le está dando son unos tonos azules al negro, como de noche. It's giving a few tints of blue to the edge, like part of the night. Y voy a añadirle este turquesa metálico. And I'm going to add a little bit of this metallic turquoise. This is, what color is this? Mermaid Tail. Este color es Mermaid Tail, que es de Finnabair, que tiene un tono más parecido al que tiene el que está acá.
Y lo que estamos haciendo es dándole como luces. What we are doing is adding some light to the project. Luego, cuando pongamos esto aquí, tenga algo de sentido. Y si en algún momento sienten que es demasiado, le pueden añadir más negro. And if at some point you think it's too much, you can add a little bit more of black. I love to paint. I do love to paint. Mm. Okay. Bueno, ahora sí vamos a dar esto a un lado para que se seque. We're going to take this sack to it's dry. Let's take this off. Y voy a usar el mismo pincel. And I'm going to use the same paint brush. I'm just going to clean it a little bit. Pero lo voy a limpiar un poquito con white. I'm just going to use a little bit of this baby white to clean it up a little bit. Porque vamos a pintar el ataúd. Because we're going to paint. Pueden preguntarse que por qué vamos a pintar este ataúd si ya está casi listo. Es porque queremos oscurecerlo y protegerlo. You may think, why we want to paint this coffin because it's already done. But I want it darker. And also, I want to protect the wood. So I'm going to paint it. Y voy a empezar al revés. Voy a empezar con un color claro. Y lo voy a ir oscureciendo. And I'm going to start backward. I'm going to start with a light color. And then I'm going to darken up. This is cappuccino color from Stamperia. Open. Oh. Sorry, guys. Burley. Are you alive? Sorry, guys. Apparently, internet's acting up, and I am trying to kill you. Lo siento, chica, aparentemente el internet está fallando un poquito y estoy tratando de matarla. I'm gonna marry tonight. Bueno, como les dije, yo no creo que terminemos esto. Pero más o menos ahí tenemos el. I told you, I don't think we're going to finish this today. But I hope you have the idea. Today is going to be all about painting. Hoy va a ser todo sobre pintar. Y eso que estoy usando una brocha grande precisamente para avanzar rápido.
And I'm using a big brush because I want to, you know, go faster. Quiero avanzar con enseñándoles cómo vamos o cómo podemos ir oscureciendo la madera. I'm gonna go here because I want to show you what I mean by darken up the wood. Even if I probably will add some rice paper or something. There's an echo now? Okay. Let me see what I did. Oh, I know what I did. Sorry. Sorry, guys. Now you should be okay. Better? Let me know. Sorry. I'm gonna leave this part light because I will probably add some rice paper here. And for that, it's important that I have this light area. Y lo que vamos a hacer para oscurecer es ir añadiendo cada vez colores más oscuros, pero con la misma brocha. What we're going to do is add more dark colors, but with the same brush, you know, but like this. We're not going to paint full, just leave some strokes, soft strokes. See the difference between here and here? Let me turn on the light. Let's see if you can see it. See, better here. You can see here the strokes, and here is plain. Quiero que vean la diferencia entre lo que vamos a hacer más claro y más oscuro. Y vamos a dar varias capas de más oscuro y luego más claro. Y empezamos siempre de los bordes. And we start always from the edges, because the edges are always darker. It's just more pleasant that way. Y no nos vamos a ir solo con el chocolate, también le vamos a añadir negro. And we are not only go with brown, we're also going to add black. Because we want to blend it with the background. Porque queremos que se mezcle con el fondo. ¿Ven? ¿Sí? As you can see, the wood is soaking up the paint. So we're going to have to do several layers of paint. Como ven, la pintura, la madera se chupa la pintura y vamos a tener que dar varias capas de pintura y eso es normal. Esta es una excelente actividad para hacer mientras ves Netflix o estás así como relax. This is a great activity to while you're, watching Netflix or just relaxing, because you don't have to think that much. Porque no tienes que pensar tanto, simplemente te relajas y empiezas a pintar.
You just relax and start to paint. My husband is cooking, and you have no idea how good the house smells. Mi esposo está cocinando, usted no tiene idea lo rico que huele en la casa. Está dando un hambre. I'm just so hungry right now. Mhm. I'm so lucky. So, what you guys are gonna do for Halloween? ¿Qué van a hacer para Halloween? Hola, hola Vanessa, how are you? We're just doing a little bit of Halloween stuff, having fun. And I was asking what you're gonna do for Halloween. It's funny because here in Panama, Halloween was not a big holiday 2 years ago because we're a Catholic country and it was a little bit taboo. But commercial influence is so big that right now we're having more and more things about that people are doing. So a lot of parties, lots of parties. Les decía que Panamá no solía celebrar mucho Halloween, porque bueno, al ser un país católico, ustedes saben que hay muchos tabús con los temas que sí son satánicos y cosas así, ¿no? Entonces, pero obviamente el lado comercial ganó y cada vez más hay actividades y cosas de Halloween que están haciendo. Por ejemplo, yo estoy organizando una carrera de trick or treat, que es de disfraces, o sea, los niños corren disfrazados. I'm organizing a trick or treat race with kids run in customs, but there are stations of trick or treating. Hola, Gracia, ¿cómo estás? Saludos. ¿Cómo te va? Qué gusto tenerte aquí. Estamos haciendo algo de Halloween. Gracia is coming from Spain. We're doing a little bit of Halloween. Estamos haciendo algo de Halloween. Les comentaba que he mordido más de lo que puedo masticar y probablemente no termine el proyecto en una hora, pero les cuento más o menos cómo va la idea. I'm going to tell you for the late arrivals more or less how what I want to do. Tenemos este panel que está aquí. We have this panel right here. This is my graveyard. Este es mi cementerio. Y la idea es poner aquí el ataúd con algunas cosillas en 3D para bueno, esto no lo voy a pintar porque esto va a ir pegado al canvas. I'm not gonna dry this because or paint this because it's gonna be glued to the canvas, so I don't mind.
Vamos a ponerle un poquito más de pintura chocolate. Es earth, tierra. Pero bueno, como les decía, a mí me gusta que quede así un poquito más oscuro de lo que originalmente estaba. Pues se ve más tétrico, más calamitoso. I like that it's a little bit darker than the original because I like her, like more dreadful. No se maten con que quede perfecto. Recuérdense que este supuestamente es un ataúd viejo, así que no debería estar tan perfecto. Don't sweat if it's not too perfect. Remember, this is an old coffin, so it's supposed to be imperfect. Miércoles, la mano en pintura aquí. Aquí estamos siempre todos los domingos haciendo alguna locura. Y yo sé que dije, no, yo compré el ataúd. Yo compré el ataúd, lo compré en Dallas, creo que lo compré el año pasado, porque quería hacer algo así como bien, pero no tuve chance. Es que me pasa siempre, este año dije que sí iba a hacer bastantes proyectos de Halloween y la verdad he hecho bastantes proyectos de Halloween. Por cierto, les invito a que pasen por mi canal de Instagram, porque hoy saqué un proyecto que aquí entre nos me encanta, eh, eh, con Chabela y está brutal. I invite you guys to go to my Instagram and check my project that I published today with Chabela. I know it's not great that I say, but it's kind of awesome. I'm so in love with it. I do love it a lot. Y que échenle un ojito. Ojito, échale un ojito. Quiero decirles que yo me podría pasar toda una hora pintando esto. I have to tell you, I'll spend a whole hour just painting this. Yo soy muy perfeccionista con el tema de la pintura. Aunque pareciera que no le tomo cuidado, la verdad es que a mí me gusta que se vea lo más natural posible. I'm very perfectionist with painting, even when it looks like I'm not being too careful, which I'm not. I like the natural look, so I try always to do as many layers as I needed to achieve that look. Sin embargo, Keila, este ataúd no creo que sea difícil de hacer. However, Kayla, I don't think this coffin is very hard to do, Probably not. ¿Saben qué voy a buscar? Voy a ver si tengo algún papel. Yo estoy casi segura que tengo un papel que es como un colchoncito rojo. Déjenme ver. Yo tenía una colección que creo que era de Mintai que tenía ese efecto. Wait a second. I think I have this paper that was like a red cushion, like the coffins. I need to look for it. Let me think, Oriana, think. Oh God, I'm so dirty.
I have painting everywhere. Okay, let me check. Give me a second, guys. Denme un minutito, chicas, que voy a ver si rastreo el papel ese que andaba buscando. Creo que era de algo de rock. I think it was a rock thing. Please, hold on. Sure. A ver, no las estoy ignorando. Estoy buscando acá. Este me sirve. Vamos a ver. Este puede servir. ¿Qué opinan? What do you think? It's talking like. ¿Me sirve para arriba o abajo? Puede ser. Maybe. Déjenme ver si tengo otro. Acá. La. Here we go. Tengan paciencia, muchachas, tengan paciencia. No lo tengo aquí. Be patient, guys. Be patient. I'm looking for something. This is scrapbook paper, Alisa. And I have no idea where it came from. Pero no sé si me alcanza para acá arriba. Vamos a trabajar con esto para ver cómo va. Vamos a ver cómo nos va con esto. Let me see how it works. Espero que alcance. Si no, haré ahí un injerto. Pero boté mis tijeras. Hay días que uno no está enfocadito. There are some days but we're not focused. Okay. You go like this. Have to fit. Bello. Me encanta. I love it. Okay, glue. This is Spectrum Creation glue.
Ooh, pretty. I like it. Entonces vamos a usar este para aquí. We can do this, like this. No importa que lo empatemos porque vamos a ponerle cosas aquí atrás. We don't mind to, to do separate pieces because we're gonna add some stuff in here, so it will look great. Bueno, invítame un día para Puerto Rico. Yo solamente he ido una vez. Solamente una vez he ido a Puerto Rico y fui una noche nada más porque me bajé en un crucero. Fui al viejo San Juan. Me comí unos patacones, unos tostones que estaban de muerte lenta. I was telling Kayla that I only been in Puerto Rico once, and I ate this. They have this amazing dish called tostones. It was so good. Hi, Luan. How are you? This is just a quick, fun project. I'm just putting my coffin pretty. Ito ni Sabi. You won't see this. Lovely. Yeah, it's very fun. And for example, I'm gonna put the cauldron here, and I'm gonna put the broom here, like have these cute drumsticks. I'm gonna put it like this, and I have these bats. I have these bats that I want to put like this, okay, you know, and I don't know. I have some spiders too. Where? I have these tiny bottles. Oh, here, the spiders. I have the spiders. And I have these tiny bottles that I want to add to. So this is gonna take a while, like this, you know. But I'm gonna paint it and put something in there. So yeah, this is gonna take a while. And I have these things too. So this is the idea. At the end, I'm gonna, make this kind of fun, and I'm gonna place it
here in my canvas. Let me take the things out. The idea is to put this thing here. I have these tombs here. I'm gonna, erase it a little bit. And I have a castle somewhere. Oh yeah, here's the castle. Okay, the castle is gonna be here. A little bit raised, and the tombs gonna be here like this. So yeah, pretty much that's the idea of the finished project. But again, this is gonna take a while. And we only have 10 minutes left. So, okay, let's try to do this. I'm gonna put the castle. I'm gonna grab some foam tape. I have black foam tape. Let me see where I want the. I'm gonna put this sideways so you can see it because this is a big board. So I'm gonna put this here, and the castle will be here. So I wanna raise it a little bit here. Okay. So yeah, this is kind of fun because there's not a lot of technique involved. Oh, I was supposed to add some. Oh, I forgot. Crackle. Oh yeah. Sorry, guys. I need to do something that I forgot. I want to add some crackle paste here. Should start with that. This is transparent crackle paste. Just a little bit, especially to, those areas that I don't want them to be so obvious. A little bit of crackle in the. Mhm. Okay, I'm not gonna try this in camera because you're gonna be bored. So I'm gonna leave it in the sun so the sun makes what you have to do, and let's start to work with some of these. Let's do the bottles. Huh, huh, huh. What color should I paint the bottles? Oh, I know. Like purple? Let me find my purple.
since this is glass, I need to prime this one. I do need to add some primer rehearsal for this. Oh, la, 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 la. Where is my hassle? I saw it a few minutes ago. Si ustedes vieran el desastre que yo tengo aquí, if you saw the disaster I have here. Dun, 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 dun. Just a little bit, little tiny, tiny bit. Vamos a quitarle el tapón. Let me take out the plug. I am also going to paint the bats in black. White primer. But you can use translucent, it doesn't matter, because we're going to paint. Alisa me está preguntando si estoy usando primer blanco o transparente. Yo estoy usando blanco, pero al final no importa porque yo voy a pintar la botella. Here's the other tone. Las estoy pintando de negro porque para mí están demasiado metálicas. For me, a little bit too metallic. That's the reason why I'm painting in. And I'm also going to paint a little bit of the broom. Where is it going? See, I lost everything. Uno de estos días se me va a perder la cabeza y no voy a saber dónde la puse. One of these days, I'm gonna, lose my head and I'm not going to know where I put it. Sí, eso es lo que voy a hacer, Keila. Voy a pintarla de morado como una poción. This is what I'm going to do. I'm going to paint it in purple like a potion, but I need to paint it in white first. Okay. I'll take that rapidín. Let's dry it a little bit faster.
Tengan cuidado porque el vidrio se calienta. Be careful because the glass gets hot. Okay. Esta es pintura metálica. This is metallic paint. This is amethyst. La pintura es preciosa. This paint is awesome. ¿Sí? Yummy. Ok. Voy a terminar los frasquitos y aquí, hasta aquí voy a dejar el proyecto. Por la hora. I'm gonna finish the jars and I'm gonna leave the project like this for because of the time. But you can put as many other elements that you want, pero le pueden poner todos los elementos que quieran. Por ejemplo, ahora yo le voy a poner un poquito de negro aquí en el borde. I'm gonna add a little bit of black in the edges. Just tiny, tiny bits. Y se ve muy bonito. And the contrast is so cool. See how cool? Just need the label. Solo hace falta una etiqueta. La verdad es que no sé por qué no los uso más. I really don't know why I don't use them more often. You know, sometimes we forget how many things we have. A veces se nos olvidan las cosas que tenemos ahí. Me gusta porque parece que estuvieran quemados por abajo. I love them because it looks like los moldes que he utilizado en los ojos de la calavera son de Silvano. No. Gracie's asking me of the project I published on Instagram. Let me wash my hands a little bit. And also, son de Finaver, gracias. Esa calavera la tengo aquí mismo. Este es el proyecto que hice hoy. This is the project I published today. It has lights, tiene luces. Estos moldes son de la nueva colección de Finaver que trae unos relojes. No me acuerdo el nombre de la colección, pero son moldes de relojes.
Y estas estrellas son de una colección vieja de ella que viene con lunas y estrellas. Pero todos son de Finaber. Son 4 moldes distintos. No es que un solo molde que viene con ambas partes. Acá abajo es un molde, este es otro y este es otro. Entonces son 4 moldes que pegué uno encima del otro. These molds are from Finaber. They are from the new collection, the one that she released with the clocks. This one is an old collection, the one with moon and stars. And this is not one mold. These are four different molds. One here on and this is glue on top, and this one here when this on top. Así que, bueno, niñas, ya después les publicaré el proyecto terminado, pero tengo hambre. Thank you, Elisa. Well, ladies, I will publish the project finished later, but I'm kind of hungry and I have class at 4. And just to let you know, see, this is already crackling. La pasta aquí ya se está craquelando. Y lo que voy a hacer después es que le voy a poner como un colorcito para que se noten más las grietas. And later on, I'm going to put a little spray so the crackles are showing more. Because right now you cannot see it because of black. Porque ahora mismo no las pueden ver por el negro, pero aquí ven que ya está craquelando. Pero cuando seque va a quedar muy bonito. Well, when it's dry, it's going to be really pretty. So, thank you for joining me today. Hope you're having fun, and this is a little bit of ideas so you start your Halloween projects. Espero que les haya gustado y que esto les dé un poquito de ideas para empezar sus proyectos de Halloween. Así que diviértanse y nos vemos la próxima semana. Love you guys. Bye bye. Happy Sunday.